What's up, guys? Quick video. Потом будет по-русски. Я сделаю это видео тоже. So I'll do this video in Russian too later. So years ago, when I was freshly single and basically didn't have a belt to keep my pants up, didn't even have my own little pocket change to buy lunch and stuff, right? Ended up at my dad's church. My dad had passed away. I was alone and cleaned some of my dad's stuff up and without a job. And I ended up at the church and I just wrote a quick note. CDL driver, Khalid record, ready to work, and my phone number. And I asked the ushers to pass it to the pastor to be announced. And at the end of the church service, at the announcements, he announced it with all the other announcements. And boom, 2 hours later, I got like 3 or 4 phone calls. Basically, they connected me to a guy, to another guy, that connected me to another guy. And Tuesday, 2 days after the church service, I'm driving a truck. Boom. That's it. Making my first money to pay for my own lunches. You know what I mean? Because I stayed too much at the sisters, at the families. You could only stay on your family's couch for so long before they get a restraining order on you. Or maybe not that bad, but you know what I mean. So yeah, that's it. Take advantage of Russian, Slavic, Ukrainian churches. It can be any denomination. They're very resourceful, very helpful, much like the Amish trying to put up a barn in a day. They're like that. It's like a club for those that believe in God. And if you're a car hauler, then you believe in God. So you don't even have to be like really into the faith to show up to the service. Even if you're English speaking, most Slavic, Russian, or Ukrainian churches, they have a headphone they could give you, and someone standing in the corner talking in the microphone in English and translating the service for you. Who knows? You might learn something, and could benefit you in your career and in your spiritual life. So that's my golden nugget to you. If you're out there and you got a situation like that, you don't know what to do, you don't know where to turn, and you need a job for 6 months to a year to kind of figure out what you're going to do with yourself and your life and your next 5-year move, you need to make a plan. Well, you got to eat while you're doing all that, right? You need your own lunch money. So that's what I did probably 14, 15 years ago. And I still keep in touch with those guys. Made some good friends. Да, по-русски. Так. Если вы не поняли, получается... Где-то 14 лет назад, когда я был один, очень холостой, убрал дом моего отца, который умер, и не мог жить у сестры на диване и так долго. Вы знаете, если вы у родственников сильно долго, то они типа вас прогоняют или выгоняют, или вытуряют, короче. Попал я в папину церковь, написал записку, попросил, чтобы передали вперед проповеднику, чтобы он объявил. Там было написано: CDL водитель, чистый рекорд, ищу работу, готов начинать, и мой телефон номер. Он это объявил вместе со всеми объявлениями в конце служения. И в течение часа мне позвонили 3-4 человека, которые соединились с другим человеком, который с другим. И, короче, во вторник я уже ехал на траке, зарабатывал себе свои деньги и мог купить себе ремень, чтобы штаны не спадывали. И за обед свой платить за еду. Так что
Если вы в какой-то такой-то ситуации, где вам нужна помощь, славянские, русские, украинские церкви, типа как старые веры, могут построить дом за день. Они очень ресурсные, очень рады помочь. И это как клуб общества. Так что рекомендую, если вы в какой-то ситуации, где вы не знаете, что делать, куда двигаться, куда... Я поддерживаю связь с этими ребятами до сих пор. Так что, да, вот такая ситуация. Всем рекомендую. Найдите славянскую русскую церковь. Даже если вы по-английски только разговариваете, они имеют наушник, вы можете послушать, кто-то в микрофон будет в угле говорить, переводить на английский язык. Ну, раз я говорю по-русски, то вы, наверное, понимаете. Вот все. Меня зовут Сергей, Serge the Car Hauler. Спасибо за кнопку. Thanks for the YouTube button. Love your faces. Люблю ваши лица. Be, do, have. Будьте, делайте, имейте.